let us proceed further. సో ఇందాక మనం కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చూసాము. బేసికలీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రోత్ అండ్ డెవలప్మెంట్. అండ్ ఇప్పుడు మనం డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ గ్రోత్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో లెట్ us స్టార్ట్. అండ్ సారీ, డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ గ్రోత్ అనేది మెథడాలజీస్ ఫర్ గ్రోత్ స్టడీస్. మెథడాలజీస్ ఫర్ గ్రోత్ స్టడీస్ తర్వాత డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ గ్రోత్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో yesterday we discussed about difference between growth and development. బ్రాడ్గా ఒకసారి దాని గురించి చెప్పాల్సి వస్తే difference between growth and development, which was asked in the year 2013. So growth అంటే increase in the number of cells, and development వచ్చేసరికి expansion of cells, which is basically maturity and increase in optimal functioning. So now growth attributes to multiplication of cells. So what are the various aspects in which the growth and development are different? So the first aspect was measurement. Growth is measured using physical traits. Growth is measured using physical tools. And development is basically behavioral observations and psychological screening and process. Process-lo growth and development are different. Growth is basically additive and generally ceases after adolescence, whereas development is continuous. It is a continuous process and it continues throughout the lifespan. And yesterday నేను చెప్పిన example, with aging we get wisdom. So learning never stops in that way. So learning maturity, this is the development. Now some more examples we discuss చేసాము. So what are some examples of growth? Gaining weight, increasing height and head circumference. And examples of development is learning to walk. చెప్పాను కదా, చిన్నపిల్లలు ఉంటారు, సపోజ్ మెట్లు ఇలా ఉన్నాయనుకోండి, ఫస్ట్ రెండు కాళ్ళు, ఒక కాలు దీని మీద పెట్టి రెండో కాలు కూడా దీని మీద తీసుకొచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఈ మెట్టు ఎక్కుతాం. కానీ పెద్ద ఎట్లా చేస్తాం, ఇది షఫుల్, రైట్? ఫస్ట్ ఒక కాలు దీని మీద, తర్వాత కాలు దీని మీద, తర్వాత పైన మెట్టు మీద. సో లెర్నింగ్ టు వాక్, దిస్ ఈస్ వాట్ డెవలప్మెంట్. అండ్ స్పీకింగ్ ఇన్ ఫుల్ సెంటెన్సెస్. మోనోసిలబుల్ సౌండ్స్ నుంచి సచ్ యాజ్ మామా, దాదా నుంచి speaking full sentences, solving puzzles and regulating emotions. So this is all about difference between growth and development. And now let us discuss about an important thing. And as I said yesterday, దీని మీద మనకి 6 questions అడిగారు. ఓకే, మెథడాలజీస్ ఆఫ్ గ్రోత్ స్టడీ. దీన్ని నేను చాలా నీట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, బికాస్ నిన్నటి కాన్సెప్ట్ నేను సరిగ్గా ప్రిపేర్ అవ్వలేదు, అందుకు సరిగ్గా చెప్పలేకపోయాను. సో ఇది నేను ప్రిపేర్ అయ్యాను బాగా. సో ఐ థింక్ ఐ కుడ్ డెలివర్ దిస్ ప్రాపర్లీ. మెథడాలజీస్ హ్యూమన్ గ్రోత్ స్టడీ. మనకి టోటల్గా 3 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. First one is longitudinal method. The second one is cross-sectional method. Third one was semi-longitudinal method. Or mixed longitudinal method. So these are the 3 methodologies for human growth study. So మనం ఇప్పుడు ఒక్కొక్కటిగా
డిస్కస్ చేద్దాం. స్టార్ట్ విత్ ఫస్ట్ వన్. longitudinal law. See, మనం గ్రోత్ని స్టడీ చేయాలి కదా. గ్రోత్ని స్టడీ ఎట్లా చేస్తుంది బై మెషర్మెంట్. బై మెషరింగ్ రైట్. గ్రోత్ని స్టడీ చేయాలంటే మెషర్ హైట్, weight and various indexes such as head circumference, ఇలాంటివన్నిటిని మెజర్ చేస్తుంది. సో లాంగిట్యూడల్ మెజర్ వచ్చేసరికి ఏం చెప్పింది అంటే సో ఇప్పుడు ఈ మెజర్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటే మనకి ఆ పర్టికులర్ హ్యూమన్ యొక్క గ్రోత్ గురించి తెలుస్తుంది. సో ఆల్రెడీ నేను రివీల్ చేస్తాను ఆ పర్టికులర్ హ్యూమన్ అన్నాను కదా, సో అక్కడే ఉంది లాంగిట్యూడల్ మెజర్ యొక్క డెఫినేషన్ మొత్తం. సో ఈ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటే మనకి గ్రోత్ గురించి తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ మెజర్మెంట్స్ అన్నీ ఒకే మనిషి మీద చేస్తే when he was 1 year old, when he was 2 years old, when he was 3 years old, till 20-30 years old. సో ఒకే మనిషి మీద ఈ మెజర్మెంట్స్ అన్నీ తీసుకుని అండ్ దెన్ గ్రోత్ని స్టడీ చేస్తే దీన్ని లాంగిట్యూడనల్ స్టడీ ఆఫ్ గ్రోత్ అంటాం. ఎస్, ఆబ్వియస్లీ దీంట్లో చాలా ఫ్లాస్ ఉంటాయి. అందుకే పీవైక్యూస్లో కూడా మనకి మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ అడుగుతారు. అటు చాలా అవుట్ ఆఫ్ 6 times నియర్లీ 4 times మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ మీద మనకి క్వశ్చన్ వచ్చింది. సో అసలు ఈ లాంగిట్యూడనల్ మెథడ్ని మనం ఎన్ని మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటాం కదా, ఇవి తీసుకుని ఏం చేస్తామంటే బేసికలీ గ్రోత్ ప్లాట్స్ కోసం if we identify what was the linear growth, ఈ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుని we will identify, I think that's the question. Okay, we will anyway understand. We will identify linear growth and growth velocity. So linear growth అంటే as I said again, దీన్ని లీనియర్ గ్రోత్ అంటాము. ఫస్ట్ ఇయర్ ఐ మీన్ 40 సెంటీమీటర్స్ నుంచి 50 సెంటీమీటర్స్ పెరగడం, 50 సెంటీమీటర్స్ నుంచి 70 సెంటీమీటర్స్ పెరగడం, 70 నుంచి 100 పెరగడం, ఇది లీనియర్ గ్రోత్. ఈ మెజర్మెంట్స్ కోసం ఈ డేటా కోసం. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం గ్రోత్ వెలాసిటీ కనుక చూస్తే ఇక్కడ ఎన్ని సెంటీమీటర్స్ పెరగదు, 10 సెంటీమీటర్స్ పెరగదు. ఆ తర్వాత 20 సెంటీమీటర్స్ పెరగదు 50 నుంచి 70కి. ఆ తర్వాత 30 సెంటీమీటర్స్ పెరగదు. ఆ తర్వాత 110 అనుకోండి పెరిగి 110 సెంటీమీటర్స్ హైట్, తర్వాత 10 సెంటీమీటర్స్ పెరిగాడు. సో దిస్ హియర్ ఈస్ గ్రోత్ వెలాసిటీ, రేట్ ఆఫ్ ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ గ్రోత్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రోత్ వెలాసిటీ. సో ఈ రెండు పార్ట్స్ కోసం మనం లాంగిట్యూడనల్ మెథడ్ ద్వారా మనం ఈ రెండు పార్ట్స్ తీసుకుంటాం. సో వీటి సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే మెజర్మెంట్ ఆఫ్ గ్రోత్ వెలాసిటీ, దిస్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. వై? బికాస్ ఇట్ విల్ హెల్ప్ ఇన్ ఎర్లీ అసెస్మెంట్ ఆఫ్ రిలేటివ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ గ్రోత్. లైక్ ఇలాగా ఇక్కడ మీరు చూస్తే గ్రోత్ తగ్గింది, అన్న సంగతి మనకి తెలిసింది, రైట్? గ్రోత్ తగ్గిందనే సంగతి తెలిసింది కాబట్టి వై ఇట్ రెడ్యూస్డ్ అనే దాని గురించి మనం స్టడీ చేస్తాం. సో ఎందుకని ఈ రీజన్స్ వల్ల గ్రోత్ వెలాసిటీని ప్లాట్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్. యాజ్ వెల్ యాజ్ గ్రోత్ వెలాసిటీ ఆల్సో predicts the ultimate growth. అల్టిమేట్గా
ఎంత హైట్ ఈ ఇండివిజువల్ పెరిగే ఛాన్స్ ఉంది అనేది మనకి గ్రోత్ వెలాసిటీ కూడా చెప్తుంది. అండ్ నౌ మీరు పీనట్ గ్రోత్ రిఫర్ చేస్తే ఇట్ హ్యాడ్ గివెన్ డిఫరెంట్ లాస్ ఆఫ్ గ్రోత్. ఆ డిఫరెంట్ లాస్ ఆఫ్ గ్రోత్ గురించి మనం ఫస్ట్ ఈ 3 మెథడ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం. లాంగిట్యూడినల్ మెథడ్, క్రాస్ సెక్షన్ మెథడ్ అండ్ సెమీ లాంగిట్యూడినల్ మెథడ్. 3 అయిపోయిన తర్వాత మనం లాస్ ఆఫ్ గ్రోత్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. పీనట్లో ఎలా ఇచ్చాడంటే లాస్ ఆఫ్ గ్రోత్ని లాంగిట్యూడినల్ మెథడ్లో కలిపేసి ఇచ్చాడు. సో బట్ అలా చదివి ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. బికాస్ ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ రాసి వచ్చినప్పుడు ఆ లాస్ ఆఫ్ గ్రోత్ రాసామంటే ఇట్ విల్ బికమ్ ఇర్రెలెవెంట్. మెథడాలజీస్ ఆఫ్ లాంగ్ గ్రోత్ స్టడీ అంటే లాస్ ఆఫ్ గ్రోత్ లాంగిట్యూడినల్ మెథడ్ కింద నేను లాస్ ఆఫ్ గ్రోత్ చెప్పాను అనుకోండి. లాస్ ఆఫ్ గ్రోత్ మళ్ళీ ఎగ్జామ్లో లాంగిట్యూడినల్ మెథడ్ రాస్తే ఇట్ విల్ టైం వేస్ట్ అండ్ ఆల్సో ఇర్రెలెవెంట్ మ్యాటర్ అయిపోద్ది. క్వశ్చన్ డిమాండ్ అడ్రస్ చేయలేదు. క్వశ్చన్ డిమాండ్లో మీకు లాంగిట్యూడినల్ మెథడ్ రాయాలి, క్రాస్ సెక్షన్ రాయాలి, సెమీ లాంగిట్యూడినల్ రాయాలి. ఈ 3 రాయడానికే మీకు టైం సరిపోతుంది. అంటే మీరు లాస్ ఆఫ్ గ్రోత్ కూడా మళ్ళీ రాస్తే ఇట్ విల్ లీడ్ టు ఇంకో క్వశ్చన్ దగ్గర ఇంపాక్ట్ పడుతుంది. దీని ఇంపాక్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ మీకు రాయడానికి టైం సరిపోదు. సో దట్స్ వై I will now move to cross sectional method and semi longitudinal method. But before that, as I said earlier, merits and demerits జరుగుతున్నాయి example. So what do you think are the possible merits? So longitudinal growth study. First merit వచ్చేసి it is highly accurate. రైట్, ఎందుకంటే మనం సేమ్ పర్సన్ నుంచి డేటా కలెక్ట్ చేస్తున్నాం. we are not actually interpolating observations or extrapolating observations, right? So the measurements are highly accurate and as well as highly sensitive to individual difference. ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ని మనం ఇక్కడ జనరలైజ్ చేయట్లేదు, ప్రతి డిఫరెన్స్ని మనం పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నాం. సో దట్స్ ద మెరిట్స్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడినల్ డిటెక్షన్ అండ్ డిమెరిట్స్. వాట్ ఆర్ ద డిమెరిట్స్? ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు స్టడీ. ఒక పర్సన్ మీకు అవైలబుల్గా కంటిన్యూస్లీ అవైలబుల్గా ఉండడంలో తెలియదు. అండ్ స్కూలింగ్ టైంలో విల్ బి అవైలబుల్. మీరు పర్సన్స్ ఉన్నటువంటి ఏమైనా మెషర్ చేస్తున్నారు విల్ బి అవైలబుల్ డ్యూరింగ్ దిస్ schooling term. And long term process, right? This is a long term process, so time, energy, resources constraint, and researchers' health and other professional commitments. So these are the demerits of this longitudinal growth study. Now let us shift our focus to cross-sectional growth study. ఇది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ఏవైతే కన్ఫ్యూజన్స్ క్రాస్ సెక్షనల్ గ్రోత్ స్టడీ గురించి ఉన్నాయో అవన్నిటిని నేను డిస్మిస్ చేస్తాను. సో క్రాస్ సెక్షనల్ గ్రోత్ స్టడీలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక శాంపుల్ ఆఫ్ పాపులేషన్ ఉంది. ఇక్కడ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మెంబర్స్. సో
ఈ డాట్స్ అన్ని పాపులేషన్, డిఫరెంట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాపులేషన్. మనం ఒక శాంపుల్ ఆఫ్ పాపులేషన్ తీసుకుంటాం. ఎలా తీసుకుంటామంటే ఒక 1 year oldని, ఒక 2 year oldని, ఒక 3 year old, ఈ అందరూ వేరు ఎట్ ఏ టైం తీసుకుంటాం. ఈ పాపులేషన్లో ఉంటారు కదా ఈజీగా 1 years old ఉంటారు, 2 years old ఉంటారు, 3 years old ఉంటారు, 4 years old ఉంటారు, 5 years old ఉంటారు, 6 years old ఉంటారు, 50 years old ఉంటారు, 60 years old ఉంటారు. అలాగా అన్ని ఏజ్ బ్రాకెట్స్లో నుంచి, అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్లో, అన్ని ఏజెస్ నుంచి ఒక్కొక్కరిని తీసుకుంటాం ఎట్ ఏ టైం. ఓకేనా. లాంగిట్యూడ్లో ఏం చేస్తాం మనం, ఒకే ఏజ్ గ్రూప్, ఒకే పర్సన్ని డిఫరెంట్ ఏజెస్ దగ్గర అదే పర్సన్ గ్రోత్ని రికార్డ్ చేసుకున్నాం. కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. ఒకే మీరు యూనిట్ 9.5లో రేస్ అండ్ ట్రేసెస్ ఉంటుంది. ఇది చూసుంటే మీకు పాపులేషన్ అంటే ఏంటో మీకు ఆంథ్రోపాలజికల్ టర్మ్స్లో మీకు తెలిసింది. సో ఆ పాపులేషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఇక్కడ. నాట్ జనరిక్ కేసెస్లో మనం పాపులేషన్ ఇవ్వబడుతున్నాం, అది కాదు. 3 years అండ్ ఇలాగా ఆ పాపులేషన్ నుంచి ఒక్కొక్క ఏజ్ నుంచి ఒక్కొక్కరిని తీసుకుంటాం ఎట్ ఏ టైం. 4 years అని. అండ్ సో మనకేమైంది, ఎట్ ఏ టైం మీకు 1 year మెషర్మెంట్ వస్తే, 2 years మెషర్మెంట్ వస్తే, 3 years మెషర్మెంట్ వస్తే, 4 years ఇట్లా ఎంతవరకు తీసుకుంటే అంతవరకు వాళ్ళు మెషర్మెంట్స్ వస్తాయి. ఈ మెషర్మెంట్స్ వాడి మనం గ్రోత్ కర్వ్స్ని ప్లాట్ చేస్తే దాన్ని మనం క్రాస్ సెక్షనల్ గ్రోత్ స్టడీ అంటాం. ఆబ్వియస్లీ ఇప్పుడు ఇది నేను చెప్పేసరికి మీ మైండ్లో ఆల్రెడీ నాకు తెలుసు మెరిట్స్ అండ్ డిమెరిట్స్ వచ్చేసి ఉంటాయి. బేసికలీ ఏవైతే మీకు నెగిటివ్గా అనిపిస్తుందో అవి డిమెరిట్స్, ఏవైతే మీకు పాజిటివ్గా అనిపిస్తుందో అవి మెరిట్స్. సో ఫస్ట్ మెరిట్స్ విషయానికి వస్తే, మెరిట్స్ అంటే సేవ్స్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టైం. అండ్ డిమెరిట్స్ వచ్చేసి it is inaccurate because 1 year old may not be like 1 year old 2 years వచ్చాక ఈ 1 year ఏదైతే 1 year old అండర్ స్టడీలో ఉన్నాడో సో ఈ 1 year old ఈజ్ అండర్ స్టడీ, దిస్ 2 years old ఈజ్ ఆల్సో అండర్ స్టడీ. సో ఇప్పుడు ఈ 1 year oldకి 2 years వచ్చాక దెర్ ఈస్ నో గ్యారెంటీ దట్ ఈ 2 year old ఎలా ఉన్నాడో ఈ 1 year old కూడా 2 years వచ్చాక అలానే ఉంటాడు. సపోజ్ రామ్కి 1 years, శ్యామ్కి 2 years పాపులేషన్స్ తీసుకున్నాం. సో దెర్ ఈస్ నో గ్యారెంటీ దట్ రామ్కి 2 years వచ్చాక శ్యామ్ లాంటి ఫీచర్స్ ఉంటాయని గ్యారెంటీ లేదు. సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇన్యాక్యురేట్. దట్స్ వాట్. అండ్ ఇట్ మార్క్స్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్. These are the merits and demerits of cross-sectional growth study. And now let us shift our focus to semi-longitudinal level. సెమీ లాంగిట్యూడినల్ మెథడ్ అంటారు, కానీ దీన్ని సెమీ లాంగిట్యూడినల్ మెథడ్ అంటారు కంటే మీరు జస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ అంటే ఇది ఎక్కడ లేదు ఇలాగా అంటారని. సో సెమీ లాంగిట్యూడినల్ మెథడ్ అంటాం కంటే దీన్ని
ఎక్స్టెండెడ్ క్రాస్ సెక్షన్ మెజర్ అంటే ఇంకా బెస్ట్, ఇంకా అంటే మనకు అర్థం చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది. ఎక్స్టెండెడ్ క్రాస్ సెక్షన్ మెజర్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే అర్థమైంది. చూడండి, ఇక్కడ క్రాస్ సెక్షనల్ గ్రోత్ స్టడీలో ఒక పాపులేషన్ నుంచి డిఫరెంట్ మెంబర్స్ తీసుకున్నాం ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఏజెస్. ఓకే, డిఫరెంట్ పాపులేషన్ తీసుకున్నాం ఆఫ్ డిఫరెంట్ ఏజెస్ అండ్ దెన్ వాళ్ళు స్టడీ చేస్తున్నాం. వాళ్ళ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుని మనం గ్రోత్ కోఎఫిషియెంట్ని ప్లాట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు క్రాస్ సెక్షన్ వాళ్ళము అట్ ఏ టైం మెజర్ చేస్తాం, రైట్? అట్ ఏ టైం. ఈ సెమీ లాంగిట్యూడల్ గ్రోత్ స్టడీలో వచ్చేసరికి ఈ పాపులేషన్ని ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం 3 to 5 years పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మనం ఎక్స్టెండ్ చేస్తాము. ఓవర్ 3 to 5 years ఆఫ్ టైం మనం మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటాం. ఈ ఇయర్, నెక్స్ట్ ఇయర్, ఆ తర్వాత ఇయర్, అలాగే ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ 3 to 5 years మనం మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటాం. దీనివల్ల ఏమైందంటే రెండింటిలో లాంగిట్యూడల్ మెజర్లో ఉన్న డివైడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ క్రాస్ సెక్షన్ మెజర్లో ఉన్న డివైడ్స్ రెండింటిని రెక్టిఫై చేస్తుంది. ఎలా రెక్టిఫై చేస్తుంది? ఫస్ట్ మనం లాంగిట్యూడల్ మెథడ్లో ఉన్న డిమెరిట్స్ చూద్దాం. మనం ఏంటి డిమెరిట్స్ చూస్తున్నాము? డిఫికల్ట్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాసెస్ చూస్తున్నాం కదా. సో 3 to 5 years is not very long term as far as research is concerned. ఏదైనా రీసెర్చ్ 3 yearsలో అయిపోయింది అంటే అది చాలా ఫాస్ట్గా అయిపోయినట్టు. ఎందుకంటే మన యూపీఎస్సీ జర్నీ అవ్వదు 3 yearsలో. 3 yearsలో యూపీఎస్సీ జర్నీ అవ్వదు, ఇంకా రీసెర్చ్ ఎట్లా చెప్పండి. సో 3 to 5 yearsలో అయిపోద్ది. సో ఇన్ దట్ వే ఇట్ రెక్టిఫైడ్ ద డిమెరిట్స్ ఆఫ్ లాంగ్ క్రాస్ సెక్షన్ మెథడ్ చూద్దాం. క్రాస్ సెక్షన్ మెథడ్లో మనం ఇన్యాక్యురసీ గురించి, ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. సో మనం ఇది ఇన్యాక్యురేట్ ఇండివిజువల్ డిఫరెన్సెస్ని మాస్క్ చేస్తుందని ఎందుకన్నామంటే ఎట్ ఏ టైం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి, అండ్ ఓన్లీ వన్స్, రైట్? కానీ ఇప్పుడు ఆ ప్రాబ్లం లేదు కదా. ఎందుకంటే ఎట్ ఏ టైం కాదు, 3 to 5 years తీసుకుంటున్నాం. సో టైం బాగా రెడ్యూస్ అయింది, యాజ్ వెల్ యాజ్ యాక్యురసీ కూడా పెరిగింది. సో ఇన్ దట్ వే ద సెమీ లాంగిట్యూడినల్ మెథడ్ solves problems of both longitudinal method and cross section method. Now the most important concept, ఇప్పుడు దాకా క్వశ్చన్ అయితే రాలేదు, బట్ లాస్ ఆఫ్ గ్రోత్ తెలుసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. లాస్ ఆఫ్ గ్రోత్ తెలియకుండా మీరు యూనిట్ 10 నేర్చుకున్న ఇట్ won't serve much purpose. This is because loss of growth is the heart of unit 10. So now let's discuss about loss of growth. Where white background, black background, white sketch of the ground. So cursor కూడా బ్లాక్ అయిపోయింది, బ్యాక్గ్రౌండ్ బ్లాక్ వస్తుంది, కర్సర్ కనబడుతుంది. ఐ కండిషన్ ప్రాబ్లం, బట్ లెట్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్. పైన వస్తుంది, బ్లాక్ కలర్. సరే, ఈ లాస్ ఆఫ్ గ్రోత్ మట్టికి బ్లాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్తో పెడతాం. ఆ తర్వాత వైట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చేసి నేను నోట్స్ అప్లోడ్ చేస్తాను. లాస్ ఆఫ్ గ్రోత్ టోటల్ మనకి 4 లాస్ ఆఫ్ గ్రోత్, 4 లాస్ ఉన్నాయి. అండ్ థర్డ్ లాలో
5 sub-laws ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. సో వాట్ ఈస్ ఫస్ట్ లా? Orderliness. Growth follows sigmoid curve. ఏంటి అసలు సిగ్మాయిడ్ కర్వ్? గ్రోత్ అసలు ఎలా సిగ్మాయిడ్ కర్వ్ ఫాలో అవుతుందో చూద్దాం. Consider this origin point as birth of baby. Consider this origin point of birth of baby. So it is 9 months before. So in early months the growth will be high. Other than the baby is about to born, 3 or 4 months before, the growth పెద్దగా ఉండదు. And once the baby is born, till 2 to 3 years, there will be rapid growth. And then from the beginning of childhood, 7 years itself, 7 to till reaching adolescence, there will be very less growth. And once adolescence is reached, there is spurt in the growth. Then adolescent growth spurt antar. And once adolescence is completed, and then again there won't be any growth. There will be plateauing growth. So this is about ఇక్కడ సరిగ్గా క్లియర్ కానీ ఎస్ షేప్ వస్తుంది. సిగ్మాయిడ్ కర్వ్ అంటే ఎస్ షేప్ కర్వ్ ఉందని అర్థం. సో దిస్ ఈస్ ద గ్రోత్ చార్ట్. ఈ రీజన్ ఉంది కదా, దీన్ని అడల్సెంట్ గ్రోత్ స్పర్ట్ అంటారు. So that is about orderliness of growth. And growth gradient. గ్రేడియంట్ అంటేనే తెలుస్తుంది. గ్రోత్లో గ్రేడియంట్ అంటే గ్రోత్లో బేసికల్లీ ఏది ముందు ఏది కనుక గ్రోత్లో వేరియేషన్స్, ఫస్ట్ ఏది గ్రో అవుతుంది, తర్వాత ఏది గ్రో అవుతుంది, ఏది ఎంత స్పీడ్గా గ్రో అవుతుంది, దాన్ని గ్రోత్ గ్రేడియంట్ అంటారు. లెట్స్ సీ హౌ వాట్ ఇట్ ఈస్. The first point we need to know is the order of growth. Order of growth is always cephalocaudal and the order of growth is always distal to proximal. Now, wait a minute. Cephalocaudal అంటే our head grows before neck. This is called cephalocaudal. And distal to proximal అంటే ఏంటి? దీని DTP అంటుంది. జస్ట్ ఈ లెక్చర్ కోసం అంతే. DTP అంటే వేరే ఉంది, డైరెక్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ ప్రోటోకాల్ అంటే. DTP డిస్టల్ టు ప్రాక్సిమల్ ఏంటంటే ఏ
ఏవైతే బాడీకి దూరంగా ఉంటాయో దే విల్ గ్రో ఫస్ట్. ఏవైతే బాడీకి ప్రాక్సిమల్గా ఉంటాయో, దగ్గరగా ఉంటాయో, డెవలప్స్ లేటర్. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? సింపుల్. ఫస్ట్ ఫుట్ డెవలప్ అవుతా ఆర్ కాఫ్ డెవలప్ అవుతా. ఫస్ట్ డెవలప్ కాఫ్ డెవలప్ అవుతా, ఫస్ట్ థైస్ డెవలప్ అవుతాయి. కాఫ్ డెవలప్ అవుతుంది ఫస్ట్. కాఫ్కి థైస్ని కంపేర్ చేస్తే. సో దట్స్ అబౌట్ గ్రోత్ గ్రేడియంట్. నౌ గ్రోత్ కర్వ్స్, డిఫరెంట్ గ్రోత్ కర్వ్స్ గురించి మనం ఇప్పుడు డిస్కస్ చేద్దాం. నేను ఈ లాస్ ఆఫ్ గ్రోత్ స్టార్ట్ చేయకుండా చెప్పాను ఈ లాస్ ఆఫ్ గ్రోత్ ఎందుకు ఇంత ఇంపార్టెంట్. బికాస్ చూసారా ఎలాంటి కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నౌ లెట్ us move to నెక్స్ట్ లా, దట్ ఈస్ గ్రోత్ కర్వ్స్. ఈ గ్రోత్ కర్వ్స్ అని చెప్పారు టోటల్ 5 సెక్టర్స్ ఉన్నాయని. 5 డిఫరెంట్ కర్వ్స్ ఉంటాయి. అవి చూద్దాం. ఫస్ట్ జనరల్ బాడీ గ్రోత్. The time is now 11:50 and almost 13 hours పైన చదివాను కూడా. జనరల్ బాడీ గ్రోత్ యాజ్ డిస్కస్డ్. General body growth. So as discussed earlier, general body growth is sigmoid curve. Now we are going to the brain growth. So the brain grows 90% by 2 years. Curve ఎలా ఉంటుంది? ఇంత సడన్ కాదు, ఇది కంటిన్యూటీ ఉంటుంది. ఈ ఆరిజిన్ పాయింట్ ఏంటి? వార్. 100%, 90%, somewhere 2 years, so it is 60%. 2 years. So this is growth curve of brain. And now growth of gonads. Gonads అంటే ఏంటి? సెక్సువల్ రిప్రొడక్షన్ సంబంధించిన ఆర్గన్స్, రిప్రొడక్షన్ సంబంధించిన సెల్స్ వల్ల మనం గోనాడ్స్ అంటాము. సో చైల్డ్హుడ్లో ఈ గ్రోత్ ఆఫ్ గోనాడ్స్ ఆల్మోస్ట్ నెగ్లిజిబుల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. గ్రోత్ ఆఫ్ గోనాడ్స్ ఇస్ dormant. But it will be clearly visible. It will become clearly visible during puberty. So this is about growth of gonads, so reproductive organs. And now lymphoid growth. These are lymph nodes which are responsible for immune system. So ఈ lymphoid growth ఉంది కదా, this is most notable during childhood.
బట్ అడాలసెంట్ స్టేజ్కి వచ్చేసరికి డ్యూ టు సెక్స్ హార్మోన్స్ ఈ లింఫాయిడ్స్ కంటెంట్ తగ్గింది. And now subcutaneous fat. At birth చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ టిల్ 7 years డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ దెన్ ఇట్ బిగిన్ టు ఇంక్రీజ్. So it is about subcutaneous fat. This is all about the third law, a comprehensive one. And now fourth and the last and the important one, growth patterns. గ్రోత్ ప్యాటర్న్స్ ఒక్కొక్కరిలో ఉంటాయి. అది ఎందుకని మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. అది ఎందుకంటే ఎగ్లో స్పెర్మ్ వచ్చి సో దిస్ ఈజ్ ఎగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ స్పెర్మ్ వచ్చి ఎగ్ని యాక్టివేట్ చేశాక there are certain changes takes place in the egg, and the nature of distribution of the chemical substances in the egg makes some genes active and some genes non-active. So egg ఈ కెమికల్ సబ్స్టెన్సెస్ ఎగ్లో డిఫరెంట్ ఫేస్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతాయి. ఆ డిఫరెంట్ ఫేస్లో డిస్ట్రిబ్యూట్ అవడం వల్ల డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ జీన్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. అండ్ దీనివల్ల ఏమైందంటే ప్రతి ఇండివిజువల్ స్పీసీస్కి డెవలప్ దేర్ ఓన్ జినోమిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బికాస్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎగ్ సైటోప్లాజం. అందువల్ల ఒక్కొక్క జినోమిక్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి. దట్స్ వై ఈచ్ ఇండివిజువల్ హ్యావ్ దేర్ ఓన్ క్యారెక్టరిస్టిక్ గ్రోత్ ప్యాటర్న్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ లాస్ ఆఫ్ గ్రోత్. నేను మొత్తం 4 లాస్ ఆఫ్ గ్రోత్ డిస్కస్ చేశాను. అండ్ ఇంకొక అడిషనల్ కాన్సెప్ట్ ఉంది విచ్ యూ నీడ్ టు నో, దట్ ఈస్ క్యాచ్-అప్ గ్రోత్. క్యాచ్-అప్ గ్రోత్ అంటే ఏంటి? క్యాచ్-అప్ గ్రోత్ అంటే ఫర్ సపోజ్ చైల్డ్హుడ్ టైంలో ఇఫ్ ద చైల్డ్హుడ్ ఈజ్ సపోజ్ టు ఇల్నెస్, is subject to illness and starvation, నార్మల్ గ్రోత్ కర్వ్ ఫాలో గ్రోత్ ఉంది కదా, అది ఆ గ్రోత్ నార్మల్ గ్రోత్ కర్వ్ని ఫాలో అవ్వదు. బట్ వన్స్ ఆ ఇల్నెస్ అండ్ స్టార్వేషన్ నుంచి ఆ చైల్డ్ ఎస్కేప్ అయితే, ఇఫ్ ఈజ్ రికవర్డ్, దెన్ అప్పుడు కూడా గ్రోత్ ఉంది కదా, అది నార్మల్ గ్రోత్ కర్వ్ని ఫాలో అవ్వదు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ పాజిటివ్గా డివైడ్ చేస్తే మీన్స్ గ్రోత్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు ఎక్కువ ఉంటుందంటే ఇది కదా గ్రోత్ కర్వ్. ఇల్నెస్ టైంలో గ్రోత్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇలా ఉంది గ్రోత్ తక్కువ అవుతుంది కదా. వన్స్ ఆ ఇల్నెస్ అయిపోయాక ఇనిషియల్ స్టేజ్లో గ్రోత్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది అండ్ తర్వాత మెల్లగా నార్మల్ గ్రోత్లో కలిసిపోతుంది. ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఉంది కదా, ఈ సెకండ్ గ్రాఫ్లో ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఉంది కదా, దీనిని మనం క్యాచ్-అప్ గ్రోత్ అంటాము. బట్ కొన్నిసార్లు if illness and the starvation is chronic, then there may not be sufficient catch-up growth. And one more small concept,
దట్ ఈస్ Gaussian distribution. అది చెప్పేసి నేను ఈ వీడియోని ఎండ్ చేసేస్తాను. మీరు ఒక పాపులేషన్ తీసుకోండి, వాళ్ళ హైట్ని ప్లాట్ చేయండి. 1 feet, 2 feet, 3 feet, 4 feet, 5 feet, 6 feet, 7 feet. ఇలా హైట్ని ప్లాట్ చేస్తే మీరు you will get a growth curve something like this. Number of people. Yeah, very actually number of people. You will get a growth curve something like this. This is almost like a bell shaped curve, right? దీన్ని బట్టి ఏమవుతుందంటే గ్రోత్ బట్టి యావరేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ will be high in number. ఎక్కువ మంది యావరేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటాయి కదా, will be very low. And this is a bell shaped curve, and at the center this population graph will be always symmetric bell shaped. And this is the most common observation of any kind of population. So that's all about different methodologies of growth study. I hope that this video is helpful for you all. So thank you very much. And one more thing, the disclaimer is that in videos నేను నా అండర్స్టాండింగ్ కోసం నాకు ఎంతలా అర్థమైన సబ్జెక్ట్ అనేది టెస్ట్ చేసుకోవడానికి తప్ప ఇన్ నో వే స్టూడెంట్స్ని మిస్టేక్ చేయడం కాదు. అంటే ఏదైనా తప్పు ఉండొచ్చు ఈ వీడియోలో, అండ్ ఇన్ నో వే ఇంటెండెడ్ టు మిస్టేక్ ద స్టూడెంట్స్, అండ్ students are advised to take caution before watching this video. Video తర్వాత చెప్పాను, బట్ వీడియో తర్వాత చెప్తే సో that was the disclaimer. Thank you.